Hello guys, welcome to my channel aimathzone. So today we are going to discuss about the linear inequality, रैखिक असमता, जिसको हम बांग्ला में बोलते हैं रैखिक असमता. ओके, सो चलो इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन देते हैं. इससे पहले পূর্ববর্তী ক্লাসে তোমরা ইকুয়েশন বা সমতার ব্যাপারে পড়েছো. ইন দিস চ্যাপ্টার উই উইল লার্ন দ্য ইনইকুয়ালিটি. ইনইকুয়ালিটিটা কি জিনিস? আমরা যে সাধারণত কোনো জিনিসের বিষয়ে যখন কোনো একটা স্টেটমেন্ট পাই, কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন পাই, তখন সেই ইনস্ট্রাকশনটাকে ম্যাথামেটিক্সের ভাষায় ওটাকে একটা ইকুয়েশনে বা সমতাতে প্রকাশ করে এবং সেটার একটা সলিউশন পায়. এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সবসময় কি যে কোনো একটা স্টেটমেন্টকে আমরা ইকুয়েশনেই পরিণত করতে পারি? আনসার ইজ নো. ইউ কান্ট এক্সপ্রেস এনি ইনস্ট্রাকশন অলওয়েজ ইন ইকুয়েশন. অনেক সময় এরকম হতে পারে যে গিভেন ইনস্ট্রাকশন শুড বি এক্সপ্রেসড ইন ইনইকুয়ালিটি. সবসময় যে দুটো জিনিস সমান হবে এর কোনো মানে নাই. এই দুটো ছোট হতে পারে, দুটোর মধ্যে একটা কোনোটা বড় হতে পারে, যা কিছু হতে পারে, অথবা সমানও হতে পারে, রাইট? এই জন্যই আমাদের লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটিটা প্রয়োজন. যেমন ধরো আমি বললাম যে আমার কাছে 500 টাকার বেশি আছে. তাহলে আমার কাছে 500 টাকার বেশি আছে মানে কত টাকা বেশি সেটা আমি বলিনি, কিন্তু আমার কাছে থাকা টাকার পরিমাণটাকে যদি আমি এক্স ধরে নিই, এক্স, ইফ ইউ কনসিডার দ্য অ্যামাউন্ট এজ এক্স, then definitely x is greater than 500. Why? Because I have said that the amount is greater than 500, so that's why this is greater than 500, right? এই নাম্বারটা কত সেটা কিন্তু ফিক্সড বলিনি, কিন্তু এটা জানি যে 500 চেয়ে বেশি, রাইট? ওকে, now come to the definition. Two numbers, the definition of linear inequality, the two numbers or two algebraic two numbers or two algebraic expressions related by the symbol greater than, less than, greater equals to, or less than equals to forms an inequality, right? দুটো নাম্বার, যে কোনো দুটো নাম্বার হতে পারে, একটা নাম্বার অথবা একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন হতে পারে, অথবা দুটো অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন যদি এই সমস্ত চিহ্নের দ্বারা সংযুক্ত থাকে তবে তাকে ইনইকুয়ালিটি বলা হয়. কেন এটাকে ইনইকুয়ালিটি বলা হয়? কারণ এর আগের ক্লাসে যখন তোমরা পড়েছিলে ইকুয়েশন, তখন এইরকম 2x + 3y = 30, এইটাকে ইকুয়েশন বলা হতো. কেন? কারণ এই চিহ্নটা হচ্ছে ইকুয়েশনের চিহ্ন বা সমতার চিহ্ন, কিন্তু এইখানে হচ্ছে এই চিহ্নগুলো হচ্ছে অসমতা. তাহলে এই অসমতার চিহ্নযুক্ত যে কোনো অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনই হচ্ছে ইনইকুয়ালিটি, রাইট? এখন এটাকে লিনিয়ার কেন বলা হচ্ছে? This is a term linear and inequality. Why it is linear? Because
in this chapter all the expressions will be in linear form, right? যত সমস্ত ভেরিয়েবল থাকবে তাদের প্রত্যেকের পাওয়ার এক হবে, তার কারণে এটাকে লিনিয়ার বলা হয়। আর যে সমস্ত এক্সপ্রেশনে ভেরিয়েবলের পাওয়ার এক হয় তাদের যদি আমরা গ্রাফ ড্র করি তাহলে ওটা লাইন হয়। এই লাইন কথাটা থেকে লিনিয়ার এসেছে, রাইট? যেমন এই সমস্ত ইকুয়েশন যখন তোমরা সলিউশন করেছিলে, সেটা যখন গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করেছিলে, তখন এটার জন্য একটা লাইন পেয়েছিলে, স্ট্রেট লাইন, রাইট? তার জন্য এটাকে বলা হয় লিনিয়ার ইকুয়েশনস। Similarly, in linear inequalities, when these symbols are used and the exponent of a variable is exactly 1, then that forms a linear inequality, right? Okay, now let's take an example. Okay, so linear inequality ক্ষেত্রে যে সমস্ত সিম্বল বা প্রতীক আমরা ব্যবহার করব সেগুলো হচ্ছে, সিম্বলগুলো একটু লিখে নাও তোমরা। ক্লাস করার সঙ্গে সঙ্গে যখন তোমরা ভিডিওটি দেখা স্টার্ট করবে তখন খাতা আর পেন নিয়ে বসবে, আর ভিডিওটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তুমি তোমার নিজের মতো করে একটা নোট বানাবে, যেই নোটটা তোমার পড়ার সময় তোমাকে নিজেকে সাহায্য করবে। Prepare note for yourself when you are watching this video, right? So take your pen and papers. Okay, symbols. Linear inequality তে আমরা চারটে সিম্বল ইউজ করব। We will use 4 symbols and these symbols are, this one is greater than, this one is obviously less than, this one is greater than equals to, and this one is less than equals to. এই চারটে প্রতীক আমরা ব্যবহার করব। ওকে, নাও এক্সাম্পলস। এখন এক্সাম্পল নিই। এক্সাম্পল, সো এক্সাম্পল যদি নিই লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি, তাহলে তুমি নিতে পারো 30x is greater than 60, 2x minus 3y is less than equals to 50, 7x plus 3y is greater equals to 100. These are the examples of linear inequalities. Okay, now algebraic solution of linear inequality and graphical representation. Now we will discuss how to solve a linear inequality algebraically and how to represent them in a graph. ग्राफ में उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, কিভাবে গ্রাফে তাদেরকে প্রেজেন্ট করতে হয় সেই বিষয়ে এখন আলোচনা করব। ওকে, সো লেটস টেক অ্যান এক্সাম্পল। সাপোজ you have 200 rupees and you want to buy few packets of biscuit. তুমি কিছু বিস্কিটের প্যাকেট কিনতে চাইছো যার প্রতিটার দাম হচ্ছে 30 rupees পার প্যাকেট, রাইট? এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কতগুলো প্যাকেট তুমি ম্যাক্সিমাম কতগুলো প্যাকেট কিনতে পারো। তাহলে ম্যাক্সিমাম কতগুলো প্যাকেট তুমি কিনতে পারো এই পয়সায়, সেটা যদি তুমি বের করতে চাও তাহলে লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটির সাহায্যে খুব সহজে বের করতে পারো। নাও let the amount of the packet, the number of packet is x, then
দ্য টোটাল এক্সপেন্ডিচার ইজ 30x। তাহলে তুমি যে এই 30x টা লিখলে, এক একটা প্যাকেটের দাম হচ্ছে 30 টাকা করে, তাহলে x প্যাকেট যদি হয় তাহলে 30x হয়। তাহলে এই অ্যামাউন্টটা নিশ্চয়ই এই অ্যামাউন্টকে এক্সিড করে যাবে না, একে ছাড়িয়ে যাবে না, এর চাইতে কম হবে বা সমান হবে। তো যদি কম বা সমান হয় তাহলে আমরা যে সিম্বলগুলো লিখেছিলাম সেটার মধ্যে একটা ছিল এইটা, লেস দেন ইকুয়ালস টু, তার মানে হচ্ছে কম অথবা সমান। সো ইউ শুড ইউজ দিস সিম্বল। সো লেস দেন ইকুয়ালস টু 200, this one, right? Okay, now implies that ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে যদি এটা 30x equals to 200 থাকতো, তার জন্য x কে যেইভাবে সমাধান করতে ঠিক সেইভাবে এখানেও সমাধান করবে, কোনো সমস্যা নেই। তাহলে x is less than equals to 30 দিয়ে আমি দুই দিকে ভাগ করে দিলাম, তাহলে এদিকে কত হয় 200 divided by 30, this equals to 2/3। তাহলে প্যাকেট তো কখনো ভগ্নাংশে হতে পারে না, the number of packets can't be a fraction, right? So that's why এখানে যে পূর্ণ সংখ্যাটা আছে সেটাই হচ্ছে প্যাকেটের সংখ্যা, that means the number is 6। তাহলে সর্বোচ্চ তুমি 6 প্যাকেট বিস্কিট কিনতে পারো। So this is the algebraic solution। এখন এই সলিউশনটাকে যদি আমরা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে সেটা কি হয়? See here, so if we present this in a graph, then you will get this one. I'm sorry. So you shouldn't take x, y. Why? Because there is only one variable x, so you can represent it on number line। শুধুমাত্র আমরা নাম্বার লাইনের মধ্যেই এই সমাধানটিকে প্রেজেন্ট করতে পারি। So this will be 0 1 2 3 4 5 6 and infinity and so on। This is -1 -2 -3 -infinity, so on। So এটা 6 পূর্ণ 2 এর 3 মানে 6 এর থেকে কিছুটা বেশি। তো ধরে নাও এইখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে, আর এই নাম্বার x টা কি ওর চাইতে ছোট, তাহলে ছোট আমরা কোন দিকে নাম্বারগুলো পাই? বাম দিকে। So you should go from here to left side, this side, right? So this is the graphical representation of this solution, right? এখন এখানে সলিউশন আমি যদি বের করতে চাই, এখানে আমি সর্বোচ্চ কতগুলো প্যাকেট কেনা যায় তার জন্য আমি 6 বলেছিলাম, কিন্তু যদি বলে যে কতগুলো প্যাকেট সে কিনতে পারে তখন কিন্তু এইখানে সমাধানগুলো হবে 1 থেকে 6 পর্যন্ত। The solutions will be 1 0 1 2 3 4 5 6, these are the solutions। কেন? Why? Because তুমি যখন প্যাকেট কিনতে যাচ্ছ তখন এটা হতে পারে যে তুমি প্যাকেট নাও কিনতে পারো, একটা প্যাকেট কিনতে পারো, দুটো প্যাকেট কিনতে পারো, সর্বোচ্চ 6টা প্যাকেট কিনতে পারো, কিন্তু 6টার বেশি কিনতে পারো না। কেন? কারণ 6টার বেশি তুমি যদি 7টা কিনতে চাও তাহলে 7 into 30 is equals to 210, কিন্তু তোমার কাছে অ্যাভেলেবল টাকা কতগুলো আছে? 200 টাকা। So you can't buy 7 packet of biscuit, right? So আরো একটা জিনিস যে আমরা জানি যে যখন কিছু আমরা কিনি তখন আমরা কি -5 প্যাকেট বিস্কিট কিনতে পারি? নো, হয় না। কখনো মাইনাস কোনো কিছু আমরা কিনি না, -5টা শার্ট কিনলাম, -7টা প্যান্ট কিনলাম, এরকম হয় না। আমরা কি করি? হয় না কিনতে পারি অথবা কিনতে পারি। তাহলে না কিনলে সেটা 0 হয়, তার মানে 0 প্যাকেট, অথবা 1 প্যাকেট 2 প্যাকেট, সর্বোচ্চ 6 প্যাকেট, রাইট? সো যদি সর্বোচ্চ কথাটা উল্লেখ থাকে তখন আমাদের সমাধান হবে 6। আর যদি বলে যে কতগুলো প্যাকেট কেনা যাবে তখন হচ্ছে 0 থেকে 6 পর্যন্ত। সো দিস আর দ্য সলিউশনস অফ দ্য linear inequality and this is the graphical representation, right? Okay, next.
দুঃখিত, এই ওয়ান ভেরিয়েবল কথা বলা হয়নি এখানে। আমি এতক্ষণ আসলে লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি ইন ওয়ান ভেরিয়েবল ডিসকাস করছি। এখানে শুধুমাত্র একটাই ভেরিয়েবল থাকবে, দুটো ভেরিয়েবল আমরা এর পরের চ্যাপ্টারে আমরা এটাকে আলোচনা করব, কিন্তু তার আগে এখন শুধুমাত্র ওয়ান ভেরিয়েবল নিয়ে ডিসকাস করব। ওকে, নেক্সট, সাপোজ the question is solve 7x is greater than equals to 21 when number 1 x is an integer, number 2 x is a real number। মনে করো এখন প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে যে এই লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটিটাকে সলভ করো, সমাধান করো দুটো ক্ষেত্রে। নাম্বার 1 x is an integer, নাম্বার 2 x is a real number। সো দুটো ক্ষেত্রে তোমাদেরকে আলাদা আলাদা ভাবে সলভ করতে হবে। সো when you are solving this linear inequality for the first case, that means for integer, then you should think about integer only, and when you are solving this for real numbers, then you should think about the real numbers. Now let's start to solve this by first one. So for integer, this implies that x is greater equals to, we are dividing by 7, so this will be 3. That means x is greater equals to 3. Okay, now graphical representation. লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটির প্রতিটা ক্ষেত্রে তুমি যদি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন জানো তাহলে তোমার কোনো সমস্যা হবে না। আর ছোটবেলায় যে নাম্বার লাইনটা পড়েছিলে সেটাকে শুধুমাত্র রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। সো সি হিয়ার দ্য গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। So don't write it, just plus infinity minus infinity, this is 0, this is 1 2 3, so 1 minus 1 minus 2 minus 3 and so on, right? Now see here, it says that x is greater than equals to 3, তাহলে ভেরিয়েবলের যে ভ্যালুটা হয় সেটা হচ্ছে 3 এর সঙ্গে সমান হতে পারে অথবা 3 এর চাইতে বড় হতে পারে। তাহলে 3 এর সঙ্গে যদি সমান হয় তাহলে এই নাম্বারটা 3, this is 3, and greater than, যখন আমরা বড় কোনো নাম্বার নিই তখন কোন দিকে যাই? ডান দিকে, so it will be to right side, this one. Okay, now we are thinking about only integer. এখন 3 এর চাইতে বড় যে ইন্টিজার গুলো আছে সেইগুলো শুধুমাত্র সমাধান হিসেবে আমরা এখানে গ্রহণযোগ্য, বা 3 এর চাইতে বড় অথবা 3 এর সঙ্গে সমান যে সমস্ত ইন্টিজার আছে সেইগুলোই হচ্ছে এর সমাধান। সো x, therefore x belongs to, সেটটা কি কি হয়? 3 4 5 ডট 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 ডট, এই তো। তাহলে এক্সটা কার কার মধ্যে থাকতে পারে? 3 এর মধ্যে 3 হতে পারে, 4 হতে পারে, 5 হতে পারে, ডট ডট আপ টু ইনফিনিটি, যে কোনো নাম্বার, কিন্তু এগুলো হবে ইন্টিজার, রাইট? সো এটাই হচ্ছে ইন্টিজারের জন্য সমাধান। এবার সেম কোশ্চেন যদি আমাকে রিয়েল নাম্বারের জন্য বলতো তখন কি হতো? রিয়েল নাম্বারের জন্য যদি বলতো তাহলে রিয়েল নাম্বারের জন্য সবই একই সমাধান হতো, শুধুমাত্র এখানে শেষের উত্তরটা আলাদা হতো। What will be the answer? Now see here, x is greater equals to 3 and x is a real number. এখন আমরা রিয়েল নাম্বার ধরে নিয়েছি, তাহলে 3 এর সঙ্গে সমান অথবা 3 এর চেয়ে বড় যে কোনো রিয়েল নাম্বারই হচ্ছে এর সমাধান।
Why? Because any number which is equals to 3 or greater than 3 will satisfy this equation. তাহলে 3 এর সঙ্গে সমান অথবা 3 এর চেয়ে বড় যে কোনো রিয়েল নাম্বারই এই ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে। তার কারণে সমাধানগুলো কি হবে, 3 হতে পারে অথবা 3 এর চেয়ে বড় যে কোনো রিয়েল নাম্বার হতে পারে। তাহলে সেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কিভাবে? গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন উইল বি সেম, রাইট? সো দিস ওয়ান উইল বি x বিলংস টু, এখন 3 এর সঙ্গে সমান অথবা 3 এর চেয়ে বড় যত রিয়েল নাম্বার আছে সেইগুলোকে আমরা প্রেজেন্ট করি এই সেমি ওপেন বা সেমি ক্লোজ এই ব্র্যাকেটের মাধ্যমে। এই কথার মানে হচ্ছে 3 এর সঙ্গে সমান অথবা 3 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত যত নাম্বার আছে সবগুলোই এই সেটের মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, রাইট? সো x belongs to this set. So this will be x belongs to 3. এই ক্লোজ ব্র্যাকেটের মানে হচ্ছে যে 3টা ইনক্লুড আছে এখানে, যেহেতু 3 এর সঙ্গে সমান হচ্ছে তাই এটাকে বলা হচ্ছে যে 3 is this one. সো এই সিম্বলটার মানে হচ্ছে যে 3টা ইনক্লুড আছে, রাইট? এখন সেম প্রশ্ন, if the question was same but the symbol is this one, যদি এটা greater than equals to না থেকে শুধুমাত্র greater than থাকতো তাহলে কি হতো? this one. তাহলে what does it mean? Implies that x is greater than 21 divided by 7 equals to 3. এটার মানে হচ্ছে যে x টা হচ্ছে 3 এর চাইতে বড় এবং একটা ইন্টিজার। So if we think about this number which is greater than 3 and integer, তাহলে 3 এর চাইতে বড় প্রথম ইন্টিজারটা কি আছে? 4 আছে, তারপর 5 আছে, তারপর 6 আছে, এরকম চলতে থাকবে। So for this case the solution will be x belongs to 4 5 6 7 dot dot dot. This is for integer. এটাই যদি রিয়েল নাম্বারের জন্য হতো তাহলে রিয়েল নাম্বারের জন্য কি হতো? 3 এর চাইতে বড় যে কোনো রিয়েল নাম্বার হলেই হচ্ছে সেটা ওই সলিউশন। তাহলে সেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতাম কিভাবে? ফর দ্যাট কেস ফর রিয়েল নাম্বার x belongs to 3 to infinity. Is it right? No. এবারে কিন্তু আর এই ক্লোজ ব্র্যাকেটটা হতো না। ক্লোজ ব্র্যাকেট মানেই হচ্ছে যে 3টা ইনক্লুড আছে সলিউশনের মধ্যে, কিন্তু এখন তো 3 নেই, বলেছি 3 এর চাইতে বড়, তাহলে 3 এর সঙ্গে সমান এই কথা বলা হয়নি। 3 এর সঙ্গে সমান না তার মানে হচ্ছে 3টাকে তো ছেড়ে দিতে হয়। সো ইফ উই লেফট দিস 3 দ্যাট মিন্স গ্রেটার দ্যান 3 আফটার 3 the solutions will start from after 3. So this one will be open bracket, right? এটার মানে হচ্ছে যে ঠিক 3 এর পরের থেকে। So this is the solution for real number and the representation will be, এই ক্ষেত্রে যে রিপ্রেজেন্টেশনটা হবে সেটা হচ্ছে 1 2 3 4 5 infinity, this is minus infinity minus 1 minus 2 and so on. আগের ক্ষেত্রে 3টা ইনক্লুড ছিল, এবার 3টা এক্সক্লুড হয়েছে, তার জন্য এখানে একটা ওপেন বল দিতে হয়। So you should give here open ball and from here say this one. Okay, so this is the graphical representation. আর যদি এখানে 3টা ইনক্লুড থাকতো তাহলে এটা ফিল করে দিতে, fill this ball. ওকে, অথবা তুমি এটাকে আরো একভাবে প্রেজেন্ট করতে পারো, or you can present it like this. Fill this and just dark it. এরকম ওটাকে একটা ভরা গোল্লা দিয়ে তারপরের থেকে ওটা একটু
ডার্ক করে দাও, তাহলে ডান। আর ওটাই যদি 3টাকে ছেড়ে হতো তাহলে এই ভরাটাকে না করে একটু ফাঁকা করে দিতে। সো দিস ইজ ফর এক্সক্লুডিং 3 অ্যান্ড দিস ইজ ফর ইনক্লুডিং 3। যখন গ্রেটার ইকুয়ালস টু থাকে তখন ইনক্লুডিং হয়, আর যখন শুধুমাত্র গ্রেটার দ্যান তখন এক্সক্লুডিং হয়। সিমিলার কেস উইল অ্যারাইজ ইন লেস দ্যান অ্যান্ড লেস দ্যান ইকুয়ালস টু। ওকে, সো that's all today, and depending on this video you can solve exercise 6.1 of your NCERT book। NCERT বইয়ের যে এক্সারসাইজ আছে 6.1 সেটা তোমরা চেষ্টা করলে সমাধান করতে পারো। আর NCERT বইয়ের পাশাপাশি তোমরা RD শর্মাও ফলো করবে। সো you should try exercise 6.1, and if you have any doubt then without hesitation you can call me or you can ask me in WhatsApp, and my WhatsApp number is given there in a group, or you can comment me in aimathzone। So thank you guys, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।